presentación. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a las conferencias E3. Ahora toca PC Gaming Show, conferencia normalmente patrocinada por café, pues suele dar un poco de sueño, y que veremos con qué nos sorprende esta tarde. Que además, por fin, un año, la conferencia de PC es a una hora que en España se puede ver sin tener que sacrificar el sueño, porque normalmente eran a las 4 de la mañana, terminaban a las 5 o 6 y acababas como... Tienes que agarrarte como un poco a la mesa. El pronóstico de hoy va a ser... exclusivo. Tormentas de Epic, mucho ragueo de Obol. Y espero que entretenimiento, porque los ritmos no lo suelen llevar muy bien. Esperemos que este año hayan mejorado un poco el del pasado, que no estuvo mal. Voy a bajar un poco el nivel de luz, que me siento demasiado... Me siento demasiado... blanco. ¿Lo volverá a presentar Day9? No. Los casters están anunciados. Bueno, esta wea parece que empieza con un vórtice espacio-temporal. Ya ves, Epic Store. O sea, es que ya tiene ahí el patrocinio a tope. Mira cuántos juegos. Ponemos un gameplay de Shenmue. ¡Oh, gameplay de Vampire! Esto me gusta. Vale. Va a haber gameplay de Vampire. Parece que eso acaban de decir. Sí, tío, no han anunciado Gangre. Me jode. Coffee Stain. Ojo, Coffee Stain Games, que hace bastante que no enseña nada. Riftlands. Planetsu, vale. Terraria, what? ¿Otra vez nueva expansión? ¿Este cuál es? El juego de Rebellion, que te iban a presentar algo. Warframe, vale, ok. Baldur's Gate. Baldur's Gate 3. Ajá. Ni idea. Por ahí no hay mucho Planetfall. Bueno, déjate que ya sabes cómo cambia la wea. Déjate, no, ya estaba anunciando los otros. Baldur's ya se vio donde sale. Sale Cqk XXl. Hola, ¿qué tal, güey? Vamos a hablar un poco. ¿Ves? Sí que está Day9, coño. Sí que está, es uno. Day9, vale, no te había entendido. Es verdad, sí, es el mismo del año pasado. Ahora no tiene una mesa. A mí me gusta Day9, mola. Caster, La chica también, ambos son casters. Ya me suena la chica. Ni idea. Frankie, ¿Vais a empezar ya? O sea, ¿no nos vais a dar mucho la chapa? Agradecemos a los sponsors. Vais a traer a Yu Suzuki y nos va a hablar de Shenmue. Sí, a ver si mejora un poco con lo presentado, porque lo que nos han enseñado de Shenmue de momento es como, bueno. Pero ya hay que dar paz con las orejas que esté Shenmue, que siga Shenmue. Porque pobre Suzuki, quedó denostado totalmente por este Shenmue. A ver. Hola, Frankie, ¿qué tal? Parece una presentadora de los 90. Sí. Con esa chaqueta así, ese tono beige y esos rizos noventeros. Sí. Just remember, I said clever comments from Twitch, Twitter, YouTube, and Facebook throughout the show, making you famous on the internet, on the screen. We're going to be sharing them live. And one of the things we're especially looking for are your questions for the Borderlands 3 team, because Sean, you've got a mission to put their questions to the developers later. That's right. Midway through this show, I'm going to be asking those questions to the creative director of Borderlands 3. Use hashtag PC Gaming Show. Preguntas y respuestas de Borderlands 3. Yo creo que lleva bastante información como para hacer eso. The PC Gaming Show with our very first title from UK developer Rebellion. Ah, mira, el nuevo juego de Rebellion. Ojalá, por favor. A real-time evil layer simulator. And now, Rebellion is ready to reveal its nefarious vision for the project. So, por favor, que no sea una continuación del Strange Brigade. ¿Cuál es ese? Una basura que ¡Ah, sí! ¡Uy, qué desastre el juego! World domination. ¿Domination? World Exclusive. Chupito. Venga, el chupito. No, chupito no. Hay de tirar, Willy. A ver, bueno, ya empezamos con cel shading. Oh, no, days. Toques Groove. ¿Qué coño? Hostia. Bueno, lo han dicho, que algo de Level Genius. ¿Vamos a volver a resucitar esa franquicia?
Sí, era como una especie de simulador de Doctor Maligno. Se pone. Este juego ya tiene además, o sea, la anterior parte que es de 2000 poco, 2004, 2005. No, bueno, creo que sí. Ya, un pila viejo. Bueno, un simulador de Doctor Maligno. Te juro que si hago el spray de este juego me compro una calva de estas. Asesinar. Madre mía. Está gracioso. El bien no podía ganar, Powers. Bueno, es Virginies 2, ok. Mira, me parece muy bien. Bien, vale, bien, me gusta, me gusta. Steam, qué raro. Steam Lobo, Steam. Qué raro. Han empezado con Steam o Ball. Lo van a comprar después. Va a haber Half-Life 3. Half-Life 3 por Epic. Now, Brian, Eso es la vida, you were a chaval. writer on the very first Sí, game. Jerry. What does it mean for Te se you hunde mal, to güey. finally get to work on the sequel? It means that a lot of people have very high expectations, and we have to meet those. Oh. Ojo, vale, Paradox y Vampire. Vale, que en teoría vamos a... Ojo, ojo, esto sí, vale. Creo que esta conferencia va a estar guay. Me está gustando de momento y encima gameplay de Vampire. Que yo tengo un vídeo pendiente de este A ver qué juego. clan es. A ver. Me da igual el clan, yo quiero ver realmente la calidad. You're dead. You're dead. Oh no. You're obviously new to this whole existence, but truth is, most of you ¿Esto es types don't gameplay? even make it a whole year. Pre-alpha gameplay. Sí. We have one rule: you don't break the masquerade. Ojo, pues... Cuidado, The city. We're all fighting over scraps here. Welcome to the first day of the rest of your death. Having fun yet? Bueno, Bueno, un no poco se ha visto escueto, mucho, pero- un poco escueto, pero... Ah, no se ha visto mucho. Si pero la de calidad eso- gráfica se acerca a eso, lo compro. Ponía pre-alpha, Cool, así ¿no? que... Pre-order now, bloodlines2.com. Bueno, encima, un buen momentillo de... A ver, cuéntanos. So in the Empire, what it is, it's kind of a darker version of our world, and the vampires kind of need to keep their presence secret from humanity. So the vampires are kind of staying hidden in the shadows while also needing to feed on human beings and kind of manipulating us in order to get blood. We're talking about feeding on human Pues seguramente beings. toreador. Ah, no está Gangrel, tío. No anunciaron. Van sacando trailers poco a poco. Entonces optaría por el Marcavian o por Brulla. El toreador tenía su aquel. Sí, el Brulla es el típico anarca. Me sorprende ver a Paradox haciendo, intentando saltar a primera división. Siempre hacen juegos bastante buenos, pero siempre suelen estar un escalón por debajo del canon. And there were some really interesting characters in that trailer as well. What kind of relationships are we going to be forming with them as the player? Well, very fragile, very volatile relationships, very mature relationships, so it's going to be a fun time. And one thing that was really intriguing to me when I was learning about this game is you don't just get bitten and turn into Nosferatu, Dracula, or Brad Pitt. And to be honest, I think you should maybe put Brad Pitt into the game, because then I'm definitely playing it. You actually have to adjust to your environment to becoming a vampire, is that right? That's right. So essentially, in the game, when you were made as a vampire, sort of very young vampire, a lot of other vampires are made at the same time.
in this thing called the mass embrace. Ella es And un that means vampiro. that essentially they're having a less O sea, lucky time than you. vas a empezar otra vez de como recién convertido. Curioso. Dijeron que vas a ser un sangre débil, creo que habían dicho. Digamos que empiezas otra vez, ¿no? Un recién morbidito. Que eres una generación, una quinceava o algo así, una mierda. And so I have a less good time, let's say, than the player is having. So you can find them throughout the world as well. And Brian, the No first game fito, came out in vamos. 2004. You've been waiting 15 years for this. Any pressure? ¿15 años? ¿Tanto pasó de Bloodlines? But Sí. yeah, we're gonna make it Bueno, work. 15 años. Well, you know what? I no, think no there are tanto, people ¿no? around the world watching this. And Puede of ser. course the No audience sé. here, and they all can't Como estaba wait hecho to con el play this game. Can you Souls, wait, guys? Sí. Puede ser. Aquí la gente está más Everyone tranquila que en las when are otras we gonna be able to conferencias. play the game? We're Este es el going creador. Q1 next year. El del Fantastic. primer When can we learn Bloodlines. more? Bloodlines2.com. Thank you so much, Brian. Good luck. Give it Bueno, up, no nos han dado guys. mucha más información. Buen ritmo. Now, El tema es que have se nota que no you pueden ever decir wanted to nada, o play sea, ha sido Dwarf como... Fortress in Sí, space. sí, sí. Starmancer is a space station sim from Ominux Games and Chucklefish. After a catastrophe on Earth, humanity has launched a desperate attempt to find refuge among the stars. Your task is to manage a colony capable of sustaining life, crafting components, controlling colonists, and sending out crews to mine asteroids. But when you're living in space, there can be big consequences for even the smallest mistakes. Otro juego Let's take a look at the de... brand new gameplay for Starmancer. Otro juego de gestión espacial. A ver. A ver, esto puede estar chévere. Chucklefish. Hey. The bring a glitch. Bueno, el estilo me gusta, lo poco que se ve. Vista desde arriba. Ajá. No, se supone que es un juego de gestión, o sea, tampoco. De gestión. Depende profundo que sea. Es una especie. Está muy de moda ahora esta especie de pixel art con. Tenía un nombre, con rollo 3D generación Play. No Está guay, tío. Sí, Ahí el rollo. me recuerda mucho a Terraria. El aspecto gráfico. Mandar exploraciones y la pregunta es: ¿en las exploraciones tienes algo de jugabilidad? Rollo. Tiene pinta, ¿no? Un poco rollo... O sea, es gestión, pero a la vez con combate por turnos. Ya veremos, ¿no? Llamamos dos juegos de gestión y uno de acción en la conferencia. Y nos vamos a comer más estrategia. Va a ser el PC. Eso Sí. es buena. No me quejo. Es un género que no debería morir. Ya ha habido años muy oscuros en la estrategia. Sí, pero bueno, ha resurgido con Bueno, está el Mancer. Depende de lo profundo que sea este juego. Vale, está bien. ¡Ojo! Obol, 2 juegos de Steel seguidos, ¿eh? Our next guests both started as modders. Da igual. Tripwire, ¿no? They Sí, each sí que independently loco. run their own studio. Let's welcome to the stage from Tripwire. ¿Ves? John Empezaron como Gibson, modders, ya Thorne está, Harris, Tripwire. Steve Piggott. Por favor, enséñame algo que no sea el juego de tiburones. Yo lo siento, el juego de tiburones tiene buena pinta. Now I el juego understand. de Pero- Megalodon Those who Joe. started as modders, Megalodon working Joe. independently. Megalodon. What about the collaboration that you started together? Yeah, Steve. So we've known the Tournament Banner guys for a long time. Even Esta gente giving hizo them some para advice Unreal when they were Tournament. modders, going commercial, helping them not make the Chivalry mistakes that we 2. made. And we've been Vamos a friends, hacer and Chivalry we've 2. always wanted to work ¿Nani? together. And now we've sort of formed this independent former mod team. Bueno, esta gente empezó professional haciendo super Red group Orchestra, mod para to Unreal Tournament get an awesome game out to 2004, fans. creo, y asimismo también for us, Killing it's Floor. a dream partnership as well. We've always been really close with Tripwire, and we really respect their games. We see them as one of the few Chivalry studios 2. that's bringing true innovation to the FPS genre. Pues And that's Chivalry 2 what era all- de Thor fichado Banner. a- Ah, nos han LOL, fichado. Upcoming se han fusionado, sí. between Torn Banner and Tripwire. A ver. ¿Para cuándo montan Bueno, Blade, está- tío? ¿Cuándo montan sí, Blade? igual se enseña algo Sí, en la tío. conferencia. ¿Cuándo montan Blade, por O Dios? sea, la putada que tiene ahora Chivalry es competir con sí, Mordhau. con Morhau. Que Mordhau lo ha hecho muy bien. El tema es que el Mordhau lo ha hecho muy bien, está metiendo contenido, se lo está currando. Sí. Y Chivalry yo creo que llega tarde. Y además se sigue viendo muy arcade. Lo poco que se está bien. Esos movimientos
salvo que no sea en gameplay, que no tiene pinta. Chivateros. Bueno, vale. Me queda igual. Me parece muy parecido al 1. Es que ha sido un tráiler pseudo cinemático, diría. No, señora. Sin cabeza. Mordauto. El problema es eso, Mordau. Is about bringing players into their favorite medieval movie battle scenes. Epic exclusive. And our flagship game mode Team Objective does that by bueno having players complete medieval objectives like sieging castles, raiding villages, and yeah, you're not just going and standing in an area and then a bar fills up. You're, like you said, burning houses, killing peasants. You know, Matar civiles, lo que todos queremos. Playing as peasants, getting killed. It's really about letting the player experience every iconic moment of the era. And on top of that, this time around, we've increased the player count scale to about 2.5 times what the previous game was. The 64 players. 60 jugadores. On top of that increased scale, we've added horses, which really allows us to add a lot of drama to the game and bring experiences like the Battle of the Bastards from Game of Thrones. Don't worry, we'll ignore the last season. Just Battle of the Bastards is going to be in the game. Yes. All right, so I want to ask about the swordplay element to Chivalry 2. I mean, I know it's a really critical element. Yeah, and this time around, we've completely revamped. I mean, we really view what we're doing here as bringing a true sequel in every sense. Yeah. We've attempted to completely revamp the combat, movement, and animation systems so that every swing, every action of the combat feels readable and fair, and also has the satisfaction and the weight that you would expect when. Vale, sí que va a ser muy satisfactorio todo eso, pero me sigue sin quedar muy claro. It's very, very fluid and much more accessible than the previous game, and it's, you know, the pace is so much quicker. It was what I really enjoy when I'm playing it. Yeah, and I wanted to ask about the fluidity, because in a lot of melee combat games, you hit a button and there's like a full animation swing, and then you sort of reset. So it's kind of these discrete, chunky times. I understand that in Chivalry 2, the swordplay operates differently than that. Yeah, we kind of think of it like when you're swimming, where you're kind of constantly using both arms at the same time. And a core part of our focus this time around has been making it so that players can fight with all opponents at the same time. Minesweeper Battle Royale. Segundo. Exactly, because that's fundamentally part of the becoming the ultimate warrior fantasy. And, es como que está intentando explicar el sistema de combate, pero tampoco. I'm talking about swordplay and mastery, but the original Chivalry, I mean, it's kind of like silly fun. Like, how do you balance the mastery with the fun element? Yeah, our goal has always been to make it so that players can take the game as seriously as they want to, and also as silly as they want to. We know that probably about half our audience plays the game drunk. Que la mitad del público juega borracho. That's an important metric to track. And the game has a huge influence from Monty Python as well. I mean, in the over-the-top voiceovers and the role-playing opportunities. I mean, the game is genuinely hilarious. As an example, you can beat a man with a chicken while quoting Shakespeare. Okay, puedes combatir con gallinas. Well, that's excellent. Chicken to the death, me gusta. When can people get their hands on Chivalry 2? So Chivalry 2 is coming out early 2020, and it's coming first to the Epic Game Store. Vale, exclusivo de Epic y para 2020. John Gibson and Steve Piggott. Vaya rip, chaval. Sí, no, llegan muy tarde. Tienen una competencia muy buena. Tarde y en un mal sitio. Tienen una competencia. No, a ver, si el juego, si no estuviera Mordau todavía, pero. Mordau de los superhéroes. Es que el Mordau ha salido muy bien, tío. La gente debe. Eso es nuevo juego de los de Darkseid. Cthulhu. Este ya se vio un teaser. Tenemos de los creadores de Planet Coaster y del Jurassic Park un nuevo Tycoon. Y. Loop. ¿Qué es esto? Loops. ¿Qué es eso? Cookie Clicker 2. No puede. Juego dentro de un juego. Curioso. Depresión en el juego. Joder, Coño, es que mira eso. Sí, un poco sí. ¿De qué va este juego? Pues.
De cosas. De coche. Una distopía, Sí, es... Madre mía. Una fumada. Hostia, por los gráficos y por la cámara y tal, ¿no será de los de Limbo? Mosaic. Puede ser. 2019. Me recuerda mucho a las... ¿Cómo se llama? La continuación de Limbo. Ahí puedes jugar a flip-flop. Bueno, un poco That was a cachón. brand new trailer for Mosaic, a dark and atmospheric adventure game coming later this year from developer Gigabyte and publisher Raw Fury. So how are you guys enjoying it so far? There's been some swords, some space stations, vampire puberty. We're listening to your reactions to the PC gaming show throughout the entire broadcast, no matter what platform you're watching and ranting on, so keep them coming. Our next game is a ghost-themed multiplayer hide-and-seek game inspired by a popular mod. Charge up your proton packs and get ready for Midnight Ghost Hunt. Midnight Ghost. Un par de protones. Otro de los juegos reconvertidos de mob. A ver. ¿Este qué es? Dijo el título, pero no la entendí muy guay. Coffee Stain. Ha dicho... Hotel Sky. Midnight Ghost. Es uno de estos de Hide and Seek. Sí, fantasmas y cazadores. Un prop hunt. Joder, Prop hunt de video game. Pero con el equipo este... De cazafantasmas. Oye, uno de los juegos que nos mola para el TS y grabar. Y más. Sí. Sí. Un juego pequeñito de gracia. La pregunta es, ¿cuántos fantasmas? ¿Si se pueden defender o es solo prop hunt? Lo sabremos. A ver. Mira qué aparato, tío. F. Press F2 de fantasma. Eso sí ya... Chan, 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 chan. Ataca, igual. Me Toma. Bueno, oye, se pueden defender los... Está gracioso. Te ataca la armadura, la planta. Toma ahí, macetazo. Bueno, tiene su gracia. Lo que tiene pinta que es un asimétrico tipo Volve, o sea, un fantasma contra... Sí. Midnight Ghost Hunt. Vale, bien, me parece bien. Si no fuera alfa. The Coffee Stain, que son los de God Simulator. Reloj. ¿Qué pasa a las 12? Me imagino que si pasas mucho tiempo el fantasma se cheta. Algo sí. Puede ser. Sin más, curioso. Bueno, ahora hablará. ¿Lo ha hecho solo? ¿Lo ha hecho un tío? Joder. One Man Sí. Team, lo ha hecho él solo. Se me hace raro que todavía Armin, el de God Simulator, no haya a presentar el siguiente proyecto. What is Midnight Ghost Hunt all about? So, Midnight Ghost Hunt is a multiplayer ghost hunting hide-and-seek game. You can play either as ghosts or ghost hunters, like a 4v4 format. The ghosts can hide inside average everyday objects around the haunted house. The goal is to look like harmless furniture, but on the inside, they're not so harmless ghosts as you saw. Yeah, and if I'm understanding correctly, it's not about hiding as a lamp to try to assault and take out a hunter. It's actually, you would do that so that way you can keep running away and continue to hide. Exactly. So the main objective of the ghosts is to try to stay hidden as long as they can until the time runs out, until the clock strikes midnight. Midnight being kind of the hour of the ghosts, basically. They can fight back if they like, but in general, they want to try to hide. But if there's a hunter kind of off by himself, he can quickly just hit him in the back of the head and knock him out real quick, and he has less hunters to deal with at that point. See. Well, what's the identity of the hunters? I mean, we've been seeing furniture flying all over the place. What are the hunters doing? So the hunters, it kind of can be básicamente es un pro hat y que a las 12 de la noche es cuando it's kind of almost like a detective game because they're sort of trying to figure out where the ghosts are hiding because it's not really obvious at first glance. So they've got gadgets like a footprint tracker, they've got like a radar like you saw to try to narrow down where in the haunted house these ghosts are hiding basically. As soon as the first ghost is found, though, it starts getting a bit more chaotic. There's ragdolls flying everywhere, and they have that cannon to really try to smash the ghosts into pieces. So those are kind of the two aspects of the ghosts. I see. Well, talk to me a little bit about the inspiration for Midnight Ghost Hunt. I understand it's based on
Gary's mod called Prop Hunt. Right. So that's definitely a big inspiration, but the big twist for us is that the props fight back. You saw the furniture, props pueden vengarse. They send you flying. So it kind of almost becomes like this action hide and seek sort of mashup. Pero por lo que entiendo no puedes llegar a matar a los cazadores, solo los puedes dejar tontos. Pero puedes hacer Ratón, como se ha visto. Bueno, curioso. Si los tira volando, mola. Y supongo que si llegas a las 12, pues se convertirá el fantasma en un super fantasma. One ghost survives 4 minutes into the match. Then you hear this ominous grandfather clock chime across the map. All the lights will actually flicker out. It'll get really dark and scary, and all of the ghosts that were destroyed actually return as vengeful spirits. They're a lot more powerful than before, and they glow a very brilliant red. So at this point, the tables have turned. The hunters are now the hunted, and they just need to try to work together to stay alive long enough for their evac to come. No, o sea, que a partir de las 12 los fantasmas se vuelven todo Angelus y tienes que esperar a la evacuación. Es al revés. Claro, pues está muy guapo, tío. Sí, está bien. Me gusta. Algo me olía. ¿Y alguna fecha, compi? Well, awesome. When can people get the chance to try out Midnight Ghost Hunt? So we'll be running an alpha event later in the summer. You can sign up at midnightghosthunt.com. I'd also like to give a shout out to our Discord, discord.gg/midnightghosthunt. Later in the summer, we'll be giving out keys on our Discord as well as on our main website. Well, wonderful. Ladies and gentlemen, una alfa a finales de verano. Muy buen curro, señor. Me gusta esa idea de darle al Prop Hunt we got Frankie up in the balcony, and if I understand correctly, Frankie, this is a sequel. You do understand correctly, Sean. Borderlands, puede ser? It's a big sequel to a small indie game. Unexplored 2 is a procedural adventure, a roguelike that challenges you to fight, to be clever, and to solve mysteries. Explore a beautiful world, engage with its creatures, and befriend its people. Search for magic lakes and ancient statues until you die. And die again. This is Unexplored 2. ¿Te ha dicho? Los títulos no, o sea, cuando dice los títulos no lo pronuncia bien. Algo 2. Big Sugar. Pero no ha dicho el título, ¿no? Sí, lo ha dicho. ¿Qué es esto? La parte 2 de un juego. Sí, pero ¿cuál es el primero? Bueno, a ver, eso no tiene más. Sí, es un juego sencillo, pero molón. Hala. Ya has pillado. Uf. Este no era el... Muerte permadez. Uf. Permadez y otras rutas, sí. Es un juego rollo de supervivencia. Tal cual. Mira, ahí tienes un minion. Los diseños me gustan, son sencillitos, pero me gustan. El bicho ese grandote me moló bastante. Una mantarraya. Sí, es muy bonito el juego. Una mantarraya asesina. Madre mía, el bicho. Ya, chaval, el gato, eso, lo que sea esa cosa. Y llegó el bicho. Vale. Fallout Newsletter. No sé por qué me recuerda algo al Titan Soul. Más. Sí, se recuerda un poco al Titan Soul. En Explore 2. No me suena el 1, la verdad. No. Open Access Now on FIG. ¿Qué es FIG? FIG es como biggest bang for your buck that you can get when building a new rig is investing in a new monitor. And here to talk about a groundbreaking new display is Samsung's Dean Dalcero. Welcome, Dean. What you got for us? El micro. RG5 curve gaming monitor. Well, let's take a look. Monitor. Dame ese monitor. ¿Qué es esto? Battlegrounds. Oye, un anuncio de monitores. Nada. Monitor curvo. No sé yo. A mí lo curvo no. No me acabas de convencer. Curvo. Bueno, a ver, depende de qué curvas. Los que son levemente un poco curvados no está mal. Depende de la persona, supongo. O a simuladores y eso mola. Vale, sí. Pues un anuncio de Samsung, muy bien.
Muy bonito. Monitor de 1000 pavos. Sí. Al menos no te venden el pie a. Sí, a 1000 pavos. Lleva el pie incluido. Y la cosa esa, que habría 200 pavos. Lo que sujeta la pantalla. Curved gaming panel. We believe it's a world first. So you have lag-free and tear-free performance. And we think that the curve, its 1500 art radius, is going to be a very immersive experience that you wouldn't get from a traditional flat panel. La curiosidad de esto. ¿Resolución? Sure, it's a 3001 contrast ratio, so you get those deeper blacks, brighter whites, and hopefully you'll see your enemies where they see you in the dark scenes. Yeah, and I understand it also has G-Sync. I saw that flash up on the screen. G-Sync compatible monitor, so we're super excited about that. Well, since this is the PC gaming show and we're showing off a huge variety of games here, what are the types of games that you would expect that 240 hertz refresh rate and the G-Sync to work well with? Sure, so we think everybody's going to appreciate the speed and the performance, but ultimately, esports first-person shooters are really going to benefit. Right. Well, of course, I have to ask, not just when is it available, but what type of cost are we talking? Sure, so it'll be available in mid-July for under $400 for a 27-inch panel. So because when you said 400, that's 27 inches. Right. Wow. Yeah, so our gaming line will be expanded to 8 models, ranging from 24 all the way up to a 49-inch dual QHD. Check out Samsung.com. ¿Cómo se llamaba el modelo? Estoy buscándolo, pero no, la web no funciona ahora mismo. 400 es poquito, ¿eh? Menos. Sí, pero lo que no me ha quedado muy claro es... Por algo corta, tiene trampa. Voy a buscar Norteamérica. No me aparece la página. Ya saldrá después. Me picaba la resolución, la verdad. Un juego de Clay. ¿Qué es eso? Parece rollo Contra. Por favor, Van. Por favor, Bannerlord. ¿Qué estarán haciendo, tío, para que tarden tanto en sacar? ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar, No sé quién eres. Hello everyone. Podéis poner un pie abajo. De Funcom. It's very exciting for all of us at Funcom to be here at the PC Gaming Show for the very first time ever. ¿Qué vais a enseñar? Naturally, we would like to show some of the cool stuff that we've been working on. Por favor, del Conan Concrete no, gracias. Here are some of the games coming for me huele que va a ser del Conan otra vez. A ver... No. Mutant Year... Ah, la expansión de... La continuación. Mira, el 30 de julio. 30 de julio, no está nada mal. Pues ya tengo algo que jugar. Es de Funcom, tío. Curioso. A lot's happened since you've been traveling, Con. We could use your skills. Stalkers got each other's backs, right? What happens to you? Me mola el personaje nuevo. Va, Conan, Conan, bueno. Lo han puesto a parir. No lo he probado. No lo he probado, pero lo han puesto muy a parir. Sí. Quedamos con el Age of Empires 2, ¿no? A ver, la gracia de este se supone que es cooperativo. La gracia del Conan este se supone que es un juego de estrategia cooperativo. Pero creo que técnicamente es horrible, que la IA es ridículamente mala, que vamos, que en general el juego es muy medio. Que ha salido maravilloso. Monson Madness. ¿Es esto en Halloween? En Halloween lo van a sacar. Me suena haber visto algo de esto ya. Me suena que he visto un trailer de esto, pero cinemático. Bueno, un juego de supervivencia, de estos de terror, de tirar para adelante y tal. Bien, macho asturiano incoming. Sí, este ya se había enseñado un tráiler. Y además tiene tentáculos, ¿qué puede fallar? Porno japonés. Todo es worth. Vale, bien. 3 títulos ahí, pam, bien. De momento no está mal. De momento está siendo una conferencia medianamente entretenida. Vale, son títulos menores, pero me está gustando. At Funcom we've been doing our own games for over 26 years now.
But recently we had the great pleasure to be working with some other very talented developers and help them publish their games. And on that note, I'd like to introduce Phil Mace. He is founder of Mighty Kingdom, a studio out of Australia, who has been working with us on something a little different. Thank you, Natasha. Vale, que ahora aparte de... Natasha se llama... Están haciendo están haciendo distribuidores. Conan Chop Chop. Sí que le están sacando... Sí que le están sacando jugo a Conan, ¿eh? ¿Qué va a ser eso de Conan Chop Chop? No lo sé. Por el nombre no me atrae, pero bueno, me puedo equivocar. Hostia, pero están estirpando Conan. Vamos, he pagado esta licencia. Posiblemente el mejor juego de Conan. Vale. Sí, llevan la hostia con la puta licencia esta. Porque... The Age of Conan llevan con esta licencia. Es un juego que no es real, pero debería serlo. Kotaku. ¿Ves? Es que por el nombre era un juego de estos de coña y ya está. De coñan. De coña, sí. Vale, sí. Roguelite, un roguelite así de cachondeo, cooperativo. Bueno, no me llama nada. No me llama nada el aspecto gráfico. Luego igual jugablemente hace gracia, pero... Tenemos la licencia de Conan y la vamos a sangrar. Es el primer juego que no me hace gracia de toda la conferencia, no me voy a quejar. Conan Chop Chop. Para toda la plataforma. No sé yo si una Play puede con ese juego. Solo la Pro. PlayStation 4 and Nintendo Switch on September the 3rd this year. It's 2019. We also have a playable version here at E3 at our demo room, so if you want to give stick figure Conan a try, then please don't hesitate to drop by. Thank you. Thank you so much. No lo habéis hecho tan mal. Last Oasis is a nomadic survival game set in a post-apocalyptic future where the Earth has stopped rotating. No te entiendo cuando dices ningún título. Run the blazing sun in massive open-world environments. Good times. But cheer up, sunshine. This is one of the most original-looking multiplayers we've seen, with interesting ideas underneath, a player-driven economy, and some truly incredible death machines. Coming to early access on Steam on July 15th. Let's take a trip to 15 de julio. Last Oasis. Otro survival. ¿He dicho que multiplayer? Ya ha sido survival multiplayer. Ah, el de la máquina, es verdad. Me acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Nani? ¿Qué es lo que es lo de la máquina? LOL, como... Esto ya se vio, sí. Ah, hostia. Qué curioso. Pues esto debe estar guapo. O sea, bases rollo móviles. Steampunk. Sí, rollo steampunk. Pues es curioso. Gráficamente es muy genérico. Parece el típico juego con assets de Unity a tope, pero bueno, oye. Sí, parece. El tema de estos juegos es lo de siempre. ¿Cómo irá la conectividad? Porque si todo esto es survivals de mundo abierto y tal, cuando son centrados en melee, como Rage of Kings o cualquiera otro que saliese después, el combate era muy poco satisfactorio. ¿Habrá muchos chinos en la pregunta farmeando? No, me imagino que será de servidores más pequeños. Pero bueno, es curioso, un survival donde tienes que hacer máquinas raras y dar caña. Y matarte. Puede estar bien. Lo único malo que es... que hay un avión. Por enésima vez, no, eso son los chinos. Los chinos son primero. Oasis. 3 de septiembre y en Early Access ahora, vale. Okay. Muchas cosas por este otoño. Lo malo que es el enésimo juego de que juegas con 20 colegas o no disfrutas. El Wonderful. Esto es como un Civilization, pero es con RTS. No sé, es rarísimo. No, yo creo que es un mezcla que... Me recuerda a los de Ubisoft, ¿cómo se llamaban? Los Might and Magic. Táctico y estrategia. Sí. Es mucho más. No creo que sean como los giros, ni de coña. No, me refiero al movimiento de combate y tal. Cyber Zombies. Ah, por casillas, dices. Sí.
Pero que son todos los juegos tácticos estos. Bueno, así. agosto 6. Agosto 6. La conferencia de PC nos está salvando el puto verano, ¿eh? Sí, se ve algo de gameplay. No, y que están juegos para verano, que es como... Bueno, sí, no está mal. Que yo llenaría en verano jugando de nuevo está bien, oye, interesante. Este sí que no le daré, bueno, no es mi rollo, pero... No, The name of the game is Age of Wonders Planetfall, a 4X strategy game, and joining me on the stage to talk about it is the game director Leonard Sass and principal gameplay developer. ¿Qué nos cuentas de tu juego? Good to be here. So, Leonard, just give us the gist of what Age of Wonders Planetfall is all about. Sure. Age of Wonders is a turn-based strategy game where you play as one of the survivors of a shattered galactic empire. At the start of the game, you choose or create your own faction. Yeah. And they include the Vanguard Expeditionary Forces, who are in cryosleep when everything went to hell. There's scavenging cyborgs, or the Amazon bioengineers who ride dinosaurs into battle. Lo que es un superviviente que tienes que elegir una facción. You know, I want to ask, because there's a pretty broad range of 4X strategy. Dinosaurios con láser. To give a sense of what the gameplay is, I just want to start from the beginning of a game. What happens when you first land on the planet? Well, each race has their own spaceship. The spaceship comes down onto the planet. The planet is where the entire game takes place. And that spaceship will then transform into your capital colony, where your entire empire begins, your sort of attempt to take over the world. Around you, you've got a number of sectors, and each of these sectors has a little story, well, most of them. So maybe you'll find a genetics lab which is still full of horrible mutant creatures, an entertainment complex overrun by horrible robot monsters, a temple with holes in the sky and horrible demons. Muy curioso cómo gesticula este señor. Casi le mete 3 bofetones al comentarista. Casi se lo come. No, sorry, no cats with lasers. I'm so sorry to disappoint. Está muy feliz, dejarlo al hombre. Sí, que está feliz el tío. I saw the expansive tech tree show up in the game briefly, and I know that growing resources in tech is huge. Ese hombre se ha metido más café en vena. Le vemos la letra ahí. No, ahí está bien. ¿Qué estará pensando? Orbital laser cannons you can launch from space. Le hace ojitos al colega. Sí. No sé. Es curioso, es un señor muy curioso. Es un señor muy curioso. Creo que se lo quiere petar. Joder, Cotter. Tío, que no veo que está orgulloso de su hijo, pero está orgulloso de su juego. De su juego, sí. Joder, macho, un hijo de puta, pobre hombre. Esa primera igual, joder. Well, I want to ask about some of the combat that we saw, because in a lot of strategy games, the combat can be very brief. It just, shows 2 armies pinging off each other. But I understand that the tactical layer is quite rich. Right, so when combat starts, you'll see, like on the world map, maybe like a little sort of space lab or something like that. When you go into combat, you will zoom all the way in, and you will be inside the lab. You'll see all the pipes and all of the goops flowing around. All of your units, which you've been putting together and built, are now deployed. In turn-based combat, you can move them into cover, use their abilities, shoot laser cannons. Maybe you've chosen the Dvar, so you've got like a bunch of space dwarves in little metal suits, they'll dig holes in the ground, like shoot from the holes. Maybe you've chosen the Cqk XXl, bastante más interesante de lo que se ve, Yo lo llevo siguiendo una temporada y... Pinta muy interesante. Battle can be maybe 2 or 3 minutes, but at the end of the game, you've got a massive siege with like 20 units on your side, 20 units on their side. Con sus habilidades y su rollo está, ¿no? No, es igual sí que cae. Este juego es mi rollo. Igual sí que cae. Talk to us about when we can play the game. ¿Cuándo? The game is due Problema de los... available on PC, multiple platforms. Agosto 6. And it's available for pre-order now. Well, lovely. Okay. What's that URL? It's aow-planetfall.com. Well, I'm looking forward to it. It's less than 2 months away. Gentlemen, thanks so much for joining me up on the stage. Thank you. Buen juego, muy interesante. Thank you for sharing the horrors of the future. And for our next game, Frankie, I have to ask you. No, ya no, por favor. What year is it? Why? The year is 1946, Sean, my dear boy. Europe lies in ruins torn apart by the satanic Plan Z. A brave band of heroes cast the Fuhrer into hell, but little do they know, the nightmare is far from over. Achtung! This is the world-exclusive reveal of the next shooter from the makers of Sniper Elite 4. Vale, nuevo juego de Rebellion. Sniper Elite, ¿no? Sí, no, de Rebellion. Otra cosa es que sea de... Bueno, pues, seguramente sea otro juego de tiros con la base de Sniper Elite. Ya podría hacerse un Alien vs Predator, tío. Hablar con Warner.
Mira, ahí Pues sí. No, sí. no, esto no es gameplay. Bueno, puede ser en el Nazi Zombie Army 4. Esto no es gameplay. Nazi Zombie Army 4. Nazi Zombie, no sé cuánto. El 4. Otro más. Joder, pero estos juegos tienen que vender, vamos, deben vender 4 duros o algo. El rollo es que ya el año pasado sacaron el Strays Brigade, que era un Nazi Zombie Army spin-off. Ya, pero que se le juego era bastante mal. Sí. Va a ver, Nazi Zombie Army son entretenidos, pero tampoco son la hostia, Claro, deben para las risas. Sí. Deben aprovechar bastante material. Hostia. Que se aprovecha material, compañero. Coño, el Pyro. Mira, es loco. Hola, soy el Pyro de Team Fortress. Ahí va. Va a hacer boom. Joder, ese que le pasa es la cara. Zumito. Ese es el prota del... Vale. Parece el prota. Pero no creo que sea. Puede ser. En el anterior juego sí que jugaba él. O sea, sí que estaba él. Sí, es él. Solo que en la mierda. Con un ojo morado y una bandana ahí. Bueno, por lo que se intuye en el vídeo, aunque no es gameplay, puede que traiga bastantes novedades jugables. Que no sea tan estático, puede ser. Pero bueno, se intuye bastante rollo de trampa, de town, de poder jugar un poco moviendo la IA de un lado a otro. Pero claro, una cosa es el trailer cinemático, otra cosa es que luego se juegue. Sí, hasta que enseñen gameplay. Una Claymore eléctrica. Bueno, de hilo. Sin más. No me desagrada. Confiar, vamos. No me, Segunda Guerra Mundial, armas clásicas. Oh, ¡Ojo! ¡Achtung! 4, 2020, ¿en serio, tío? Vale, gameplay el 11 de junio, o sea, mañana. ¡Buah, epic! Oh, otro juego muerto. Joder. Bueno, ¿qué es lo siguiente que nos queréis enseñar? Hostia, epic. ¿Qué es esto? Vale, Warframe, que me da bastante igual. Curioso. Vale, sí. A ver, venga, va. Me ha molado el trailer, pero bueno. A ver. Ah, lo de Darksiders puede ser. No, Perfect World. Sí, no era esto. Sí, es lo de Darksiders, de los creadores que no... Que es otro Darksiders. Pero que era de ruido. ¿Cuál es? Parece de Secret World 2. Eso es de Funko. Es verdad, es de Funko. No, ¿no era de Perfect World? No. Bueno, vamos a ver qué es. Me gustan los diseños. Medio cel shade, medio creepy. Mira, Obol, tiene Obols. Tú ya lo quieres, ¿verdad? Tiene Obol. 11 de 10. A no ser que ponga Epic al final. Shooter cooperativo, fantasía. Vale. De momento me lo estás vendiendo bien. Core, destrúyelo. Ah, pues sí, es el juego de los de Darksiders. El estilo gráfico. ¡Ojo! El 20 de agosto. Estamos bien. ¡Oh, Dios mío! Verano salvado. ¡Qué salvada de verano, tío! Agosto está... Joining me on the stage to talk about Remnant from the Pero no está Ashes. top. In that trailer, we got the chance to see so much new gameplay footage and new environments. Let's welcome the CEO of Gunfire Games, David Adams. Los pobres hombres que tuvieron que después de la caída de THQ buscarse la vida. For those who are unfamiliar with Remnant from the Ashes, what kind of game is it?
So Remnant's a co-op action shooter set on an apocalyptic Earth and across a bunch of cool fantasy. Juego cooperativo shooter. And I mean, in that trailer, we got the chance to see a huge variety of different environments. Like, what are these different places? Who's the player in this story? So as a player, you're on sort of a Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience a bunch of different stuff. And you start on Earth, but it rapidly changes very quickly as you get into the game. And one thing that we've talked about before is that replayability is a huge focus of the game, that you could play through it 10 times and still be seeing new bosses, new monsters, new locations. How exactly does that work? Yeah, I think one of the coolest features of the game is the dynamic generation system. So we generate the maps, the enemies, the quests, NPCs, bosses, everything. You built those all by hand, right? Yeah, it's all hand scripted, but the system takes all the pieces and stitches it together. So you might play the game and come into work and say, hey, I talked to a giant tree and fought a dragon boss, and I'll be like, I met a guy in a helicopter, an old guy in a helicopter, and killed a tree ant. And we'd have completely different experiences playing the same game. And you just have to keep going through and eventually explore what all the possibilities are. Yeah, you can play the game over and over again to see the stuff. You can jump into your friend's world to experience the content in their world, and that's a big part of the game, just jumping in and seeing what you get. Well, I want to ask about loot, which is, I understand, a big part of the game. How does it function alongside this ever-shifting gameplay experience? Yeah, the loot in the game is all legendary items, and it's tied into the dynamic generation. So if you fight a boss or meet an NPC or get a cool, unique side quest, it generally coincides with a cool, unique item. It might be a boss weapon or a magical item or armor. So if you play the game and you get all completely different events, you'll have different equipment than I have. And in the trailer, I also saw that there were 3 people walking through these, and you mentioned the co-op experience. How does co-op function in the world? So the game's full co-op from beginning to end. You can jump in at any point, and the game's definitely slower paced, more difficult. I mean, you will die a lot in this game, so there's a huge advantage to bringing your friends to come in there and help you take down bosses or fight off different events or just generally progress through the world. Yeah, well, I mean, I'm a big fan of Bloodborne and Dark Souls. I'm really looking forward to Remnant from the Ashes. What's the release date, and where can people go for more information? So Remnant's coming out August 20th. PC, ya salió en el trailer. PS4, and if you pre-order the game now, you can actually get in early and start playing the game August 16th. No, se puede jugar desde el 4 días antes. Si lo reservas. Curioso, un juego procedural cooperativo de 4 que encima con elementos RPG. On stage, the creative director of Borderlands 3, everything you want to know. Vale, ya Doesn't pasamos matter a what Borderlands. platform you're on, just use hashtag está recordándolo. #PCGamingShow. And until that time, let's talk about our next title. This one was announced 2 years ago at the PC Gaming Show here. It's a game from Clay Entertainment called Griftlands. It's changed quite a bit in the last 2 years. It's now a deck-building roguelike where you don't just fight, but you also negotiate your way through a broken-down sci-fi world. It's going to be available on the Epic Game Store in one short month on July 11th in alpha. Let's take a look at some of the footage of what you'll be playing. Habrá que sacar el bar en la Epic. Clay hace muy buenas cosas. O sea. Sí. What? ¿Qué es esto? De cartitas. Joder. What the fuck? Cartitas, Un Metal Gear Rapid. Sí, eso parece. O sea, que puedes hacer las cosas de diferentes maneras. Puedes intentar negociar, jugar las cartas, matar. Bueno, es curioso. El aspecto artístico es muy brutal, como siempre, pero... de momento no me atrae gran cosa. Este sí que me recuerda muchísimo al Banner Saga. Bueno, no está mal. 11 de julio, Griftlands. Un juego diferente, pero tampoco... No me atrae personalmente. Sin más, como dice Evo, fue un Metal Gear. Planet Zoo is the latest game from the makers of the brilliant mientras os Planet con esto, Coaster. esto muy Welcome. Here's Jackson and Lisa Bowens from Frontier Developments. Ahora se pierde Halo 3. Now, Piers, what kind of zoo are we going to be running here? So Planet Zoo is a new management sim game from us. It involves you building and looking after a modern zoo.
and you get to look after the most authentic animals we believe you've ever seen in a video game. A ver si es verdad. Each of our animals are unique. They have their own needs, their own desires, and their own behaviors. They interact with each other and react with the world that you build around them. And today, for the very first time, we're really excited to show everyone here our gameplay video and to announce our launch date. Well, fantastic. Let's buy the world's largest family pass and take a look inside. La mitad del juego ya la tenéis hecha por el Planet Coaster y la otra mitad ya la tenéis hecha con el de Jurassic Park. Game footage, vale. Qué bonito. Vale, pero ya aparte de animaciones y tal ya tienen cogido del juego Jurassic. O sea, esto está hecho un poco de aquí, un poco de allá. Pero mola. A mí los juegos de esta peña están muy currados siempre. Son muy visuales, o que se me hacen quizás un poco simples. Para que yo los entienda. Que yo... que me salgan mierda, tío, de hipopótamo. Está chévere. Yo creo que va a tener movida. Con los animalistas va a tener movida. No, animalistas, Bueno, ya, bueno. La pregunta es, ¿tendrá como el Jurassic que se te ponga a escapar los bichos y liarla por el parque? Algo tiene. Suelta los cocodrilos. El 5 de noviembre, vale. Lisa, I love some of the animal shenanigans here. I mean, hippos doing adorable baby elements. It's absolutely brilliant. I can't wait to play it. But before we saw the trailer, Piers mentioned this is a modern zoo, but what exactly does that mean? So nowadays, when you go to the zoo, you're not just going to see all the lovely, pretty animals. You go there, you want to be, learning about conservation. You want to learn about the research that they're doing. You want to be educated. And these are all things that you're going to be able to do in Planet Zoo. And these ideas of the modern zoo is really what we take to heart. And we're going to be promoting, the health and the welfare of your animals as the most important thing to do. And Piers, when can we see more gameplay, and when are we going to be able to get our hands on it ourselves? So we're obviously demoing the game all this week at E3, but most people aren't going to be able to see that. So we've recorded our presentation. Lisa's done a fantastic voiceover for it, and we'll be releasing that. O sea, que no va a ser solo de hacer el zoo, sino sino también un poco de entender a los animales e intentar cuidarlos guay. O sea, de que tener a los animales bien. Va a ser un animalista simulator más que un juego de zoo. Curioso. Next up, we have a very special guest all the way from Japan. Gaben. Japón. Ya, hombre. Oye, ¿y si vive ahora en Japón, Gaben? Ah. Sí, vale, ahí va Shenmue 3. That is right. Ladies and gentlemen, joining me on the stage este se envejeció. is a legend of Japanese game development. It's Mr. Yu Suzuki. Suzuki no, pero el intérprete es igual que... ¿Cómo se llama? El de Karate Kid. Es Miyagi. Also created the Shenmue series, and he's here to talk about Shenmue 3 right now. Qué raro que este hombre, después de haber presentado juego en todos lados. ¿Cómo? El micrófono, que si no soy. Kaji-Saruru. I just want to say thank you to all the fans supporting me for the long 20 years. Thank you very much. Y si no, está súper contento de sacar su juego. A mí que me hace gracia es el Yamauchi, que trae su intérprete con la libreta. Vale, sí, muchas gracias a los fans. Vamos a tomar el gameplay. Me han traído aquí para ver qué me hay. A ver si lo han mejorado. No, este año están haciéndolo muy bien. Que se vea decentemente ya. Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Este ya parece otra cosa de lo que enseñaron el año pasado. Ahora se parece más a... A ver. A long time ago, martial arts were bad, but humans are interesting creatures. They practiced in secret, away from prying eyes, and became stronger. Sigue teniendo gráficos de Play 2, pero bueno. Non-trend survived the ban and was passed on in this way. Shenmue 3.
Las animaciones faciales siguen siendo horribles. Me van a caer muchos. Sí, este juego va a vender fatal. Este juego es para fans. Sí. El que lo quiero jugar es fan, le va a encantar. Pero si no, le va a caer, le va a echar una de mierda. Era muy especialito, los otros. Sí, no, ya el Shenmue 1 y 2 ya eran especialitos desde por sí. O te encanta o lo odias. No hay término medio. Uf. The Rock. 19 de noviembre. Vale, mira. Buah, chaval. Por fin, fecha. fecha. For Shenmue 3. I would like to once again thank you so much. Thank you, Yusan, for joining us today. Thank you. Cheers. Everyone. Thank you. Now our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon Me decidí un poco que después de la caña que recibieron con las presiones faciales y que en teoría le iban a meter... collaboration between Coffee Stain Studios and Lava Potion. Iba a decir esto. ¿Coffee Stain otra vez? A Potion. Un pixel. Pixel art bonito. Rollo antiguo. Joder, antiguo me cago en su madre, no se ve una mierda. La verdad es que tiene demasiado zoom. Está súper pixelado, ni antiguo ni hostias. No, lo que pasa es que tiene mucho zoom para estos planos. Ya, está claro. Ya, más y mejor. Joder. Alejándose. Coño, tío, me cago en la puta. Me mola la canción. Vale, pero esto. Otro juego de estrategia seguro. Tiene pinta. Empezar 2. Ok. Y se hizo de noche. Songs of Conquest, aventura clásica de estrategia. El rey de la noche. El señor de la noche. Eso. The name of the game is Songs of Conquest, and here to join me in talking about it is the lead designer from Lava Potion, Carl Toftfeld. Hey, Carl. Hi, hey, thanks. Hello. I mean, let's just start off. For anyone who maybe hasn't played the Heroes of Might and Magic series, what is Song of Conquest all about? It's all about, well, you kind of start out with in the town that you just saw in the end of the trailer. And from there, you recruit your wielders. It's what we call our commanders. And you recruit an army, and then you kind of send off your wielders on an adventure. And they go exploring the world. They pick up resources to flag mines. And with those resources, you upgrade your town so you can get more stuff. And that's kind of what you do. Adventure and strategy combined. Yeah, and, you know, I know that part of the core loop is obviously get the resources to build up the township. But for what reason? Armies, man. Talk to me about those juicy battles. Yeah, so the battle, just like the whole game, is turn-based. So you go into combat, you bring all your troops in, and you start by deploying them, and then all the troops have different stats, like offense and defense and health and so on. And they go in initiative order, and then you slug it out, and it's a bit like chess, but instead of like pawns and bishops, you have like horned wands and face spirits. Great, and griffins and so on. Yeah, and all those things. And, well, you know, as someone who just loves the Heroes of Might and Magic series, I know that you have translated a lot of the gameplay elements into Songs of Conquest, but what are some of the modern elements that you're bringing in? Well, there's a lot of it, but I mean, one of them is our magic system. We call it the essence. So basically, in the Songs of Conquest universe, everything has an essence within there. It's sort of like the soul. So your troops, they have an essence. And to do magic, you need to bring the troops with the right essence, with your wielders. Vale, que para hacer hechizos de magia, además, lo que tienes que hacer es coger la esencia de la gente y poder hacer el ataque. And maybe to ask a basic question, what if my opponent kills that cavalry? Then you can't do the magic. So. Oh, I see. Okay. So if you're fighting someone, you kind of have to like weigh the pros and cons of what to kill off. Like, do you want to destroy their Curioso, Might and Magic con mecánicas un poco. Information, and as always, when's it coming out? Late 2020. Oh, it's quite a ways off. But you can go to songsofconquest.com and sign up for alpha, and then you can play earlier. Well, as you know, I'm really looking forward to playing it, Carl. Thanks for joining us. Thank you. Mucha estrategia, mucho turn-based, mucho tal. Bien. Now our next title
is an update to a popular co-op game. Let's see what's in store for Vermintide 2. Ah, va. Vermintide, veamos. Nueva expansión, me imagino. Hombre bestia, era, creo. No sé por qué me gustó tanto el 1 y el 2, no me terminó de... No, el 2 no. me gustó, pero no sé por qué no me llenó tanto. Y los DLCs fueron como ñe. Los DLCs no me encantaron. What? ¿Qué? ¡Ojo, modo versus, tío! No me jodas. Modo versus, oye, pues esto sí que le da un poco de vida. Sí, rollo Left 4 Dead. Esto va a estar gracioso. De la gente que hizo Left 4 Dead, pero con ratas. Ahora sale Left 4 Dead multiplayer con ratas. Vale, bien. ¿Cuándo? Meta sin nap. Bueno, vale, ok, bien. Sin más. Me alegro. Está chévere. Chaval, el Hunter. Es que me cago en la puta. You just saw the reveal of the new PvP mode coming to Vermintide 2, which turns the Warhammer Fantasy cooperative game into something even more brutally competitive. It looks deliciously vile, and surely dismembering Skaven is so much more satisfying when you know you're going ham on a fellow player, making him or her cry little baby rat tears behind their computer screen. You can sign up now for the Vermintide 2 versus beta at vermintide2.com/. Sí, vale, sí, que me puedo registrar para la beta, ok. In Per Aspera, you're an artificial consciousness orbiting Mars, whose ultimate purpose is to terraform the planet, starting from a single drone in your landing site and turning the planet into a flourishing second home for humanity. Vale, otro juego de terraformar planetas. Lawn Industries and publisher Raw Fury. Here's a first ever look at Per Aspera. ¿Eh? Por favor, tan malta. Es horrible esta señora diciendo nombres. Tú, ¿qué tal todo? ¿Qué ha dicho? ¿Soplapollas? ¿Eh? Ah. ¿Qué título has dicho? Malta. Es que hablaba encima, no me deja escuchar. Yeah, sí, claro, era por eso. A ver. ¿Qué es eso? Today, Amy reaches Mars. Satélite. And begins their mission. No, se supone que eres un... Por lo que dijo la tía, se supone que eres un dron que tiene que llegar a transformar. Of course, I'm with you, Houston. Vale. Recursos. Otro juego de terraformada, pero a lo bestia. Esto es Surviving Mars, pero a lo bestia. Muy a lo bestia. Espera. Vale. Como para entenderlo, este. ¿Qué es lo que digo? With indie studio Panache Digital Games, he's going to take us back 10 million years to where humanity began. Here to tell us all about ancestors is creator del Ancestors, vale. founder Patrice Desilets. Welcome, Patrice. El monito simulator. Really happy to be here. I've been waiting 10 years. Yes. To come back on a big stage at E3 showing off a game. Well, it's fantastic to have you back. Esto lo habían enseñado ya en los Videogames Awards. Well, when I started Panache, I needed a game, an open world game in which you can do un survival single player siendo un You monete. need a character in a 3D environment at first. And I said, oh, I'm the historical guy, I'm the historical dude, so I need an historical period. So I said, oh, let's go back at the very beginning. It'll be easier to do. Because I won't have to build a city, I won't have to build technology, and I was a bit naive. Because we built Africa 10 million years ago. And that's not easy to build. It doesn't sound easy. I mean, how have you turned those themes into gameplay? Well, you play our last common ancestor, right, of all the big apes, and then you have to explore your environment, and eventually you expand your territory, you expand your clan, because you're not playing that one badass character. You play a group of badass character. And eventually you evolve into different species, up until Lucy the Australopithecus roughly 2 million years ago. I imagine our ancestors had a lot more issues to deal with than we do today. There's going to be a lot more dangers in this world, so tell me a bit more about those. Well, it's all about from a prey to a predator. Basically, at the beginning of the game,
everybody is there to kill you and devour you. And basically at the end, it's pretty much you. You're the predator and everybody. Digamos que es la evolución humana y que empieza siendo un monete y luego ya pues tendrás tus lancitas y tus cosas. Piedras. Curiosity, you need to explore because, you know, I made a game about characters and you needed to follow the story I wrote for you. White Prismate is the best. Right? There's no story per se inside. It's not about going and see mission givers. It's not about looking at the mini-maps and the little dots. It's about you, hey, Homo sapiens. Can you survive like our ancestors did? And that's the question I'm asking the players. It'll be for you to answer that question August 27th. Agosto también. Well, I was going on PC first. I was going to ask you when we can see it, and you answered my question first. Thank you so much, getting good at this. Okay. Ancestors will be released August 27th. Ah, mira, solamente 7 de agosto. Otro juego para agosto. Pero si lo ha dicho hace un... No me entiendo. Sí. Sin más, ya sabéis esto gameplay y tal. O sea, este anuncio tampoco me da. ¡Ojo! La sección favorita de Obol. Va, un carrito. Creo que... Un carrito por fin. Un carrito. Sí, tío, no te van a manejar por comprarme el juego. Es verdad. Ancestors, ok. El tema que esto, el de Ancestors ya cuando hicieron la VGA ya pusieron un gameplay de 1 hora. Solar's Kingdom, ¿cuál es este? Ahí, el tweet de chat. Me gusta el chat. The Pathless. Ah, sí, este ya me había enseñado. En la VGA también. Un poco Journey. Untitled Goose Game. ¿What? ¿Un juego de ser un puto ganso? Me encanta. El juego nuevo de Clay, que lo presentaron ahora. Bueno, lo presentaron que se un gameplay ahora. Phantom Brigade. Juego de estrategia de tanques, que ni fu ni fa. Mecha. No? Ah, con mecha. Ah, vale. Bueno. No, las hortalizas. El Rune 2. What? Rune 2 en HD. Rune 2 en HD, pavo. Tiene una pinta de mojón el Rune 2 que flipas. El Rune 1 era brutal. Sí, el 1 sí. Pero el 2 Chivalry 2, que sin más. Va a estar muerto a la semana. ¿Dónde es? Chivalry, sí. Quiero ver mucho más gameplay antes de opinar, pero es que fue ahora mismo. La competencia que tiene ahora es durísima. Que parece ahora. Sé mucha barba. Lo poco que han enseñado es como me. Bueno, pero es el juego nicho que es y ya está. Ya, pero ¿cómo va a ser más nicho? Que será la Epic. Exacto. Bueno, también salen consolas también, joder. Ya, One More Thing. One More Thing. One More Thing. ¿Qué es esto? ¿Nani? ¡Coño, un juego chino! Un juego chino, tío. En Dota. La madre que los Dota parió. Dota Chess. La madre que los parió. No sé, no, ¿qué es esto? Hola, Dota Auto Chess. ¿Es el Auto Chess de Dota? No es de Dota, es la versión china. Sí, bueno, es una copia del Dota. ¿Sí? ¿Es el Auto Chess? Ahí está. Vale, ok. Mira, lo que hacía antes Steam. Dragon Nest. Indeed, auto chess has turned out to be a sensation, with hundreds of thousands, millions of players getting a taste of it. And here to talk about its coming to PC is Loring Lee. Take it away, Loring. Yeah. Hello, everyone. I'm Loring Lee. Yeah. Yeah. Hello, yeah. I'm the CEO and the founder of Dragon's Game. Dragon's Game is a game developer and publisher, comes from China. I'm so happy to be here today on this stage to introduce our game, Auto Chess, to all of you. This is really an exciting moment for us. As the trailer says, this is a real engaging game of Auto Chess. Dragon's now is working with the creator of Auto Chess. Cuesta entender las palabras, entiendo chess. Chess. Auto Chess. Auto Chess. Estamos haciendo Auto Chess. Both on PC and mobile. MOBA. So that everyone from anywhere with any device can enjoy the same fun of Auto Chess. Auto Chess. Now they are building the PC Hostia, el chat está spameando Ya mensajes puto meme, racistas. gaming Tiamnem, no sé qué. As everyone knows,
Unreal Engine. Ah, ja, la massaqueta amb nens també spameant. Sí. With the help of Epic Games and by the power of Internet. Unreal, I believe we can finish our job quickly and efficiently. Hello, yes. Today, I'm very glad to announce Spanish tenso, eh? the PC version of Auto Chess will be coming to the Epic Games Store. ¡Wow! Bueno, pues el Dota Auto Chess sigue arriba, vámonos. Mira, aplauso sordo. ¡Cuánto aplauso! Later this year. Okay, thank you everyone. Muy bien. Que han comprado el autochess. Obol, te repites mucho. No. Sigue en Steam el Dota Auto Chess. Sí, pero ahora han comprado la licencia. Es una copia barata, nadie quiere esto. ¿Lo he comprado o es de los mismos? Es una copia, joder. Sí, es una copia, sí que es un cadáver. El original. Chris Tales is a great example of that. A gorgeous indie love letter to classic JRPGs developed by a team in Colombia. Chris Tales' spin on the genre brings a unique perspective that lets you see the past, present, and future on one screen at the same time. So you'll see the future change based on your decisions in real time. Here's the world-exclusive reveal of Chris Tales. Ahí, vamos a ver. Este es el juego que enseñaron a primera conferencia de poder ir pasando por diferentes épocas. Y por lo que ha dicho, que según lo que decidamos, vamos a tener consecuencias en el futuro. Curioso. Me llaman mucho este tipo de experiencias. Modus Games present. If you saw what was, what is, and what would be. If you knew how it ends. Would you change it? Could you make Ahora vengo. decisions? And would you be strong enough to fight? El apartado artístico es brutal. Muy bonito. Estoy viendo que hay mucha tendencia a hacer juegos muy animados. O sea, hacer juegos de más rollo dibujitos animados y más. Sí, ¿What? que... Ah, no. ¿Qué coño es esto? Vale. Chris Tales. Me gusta, pero... No, mira, eso me gusta. Poder jugar a la demo ya. Para entender qué narices es eso de presente, pasado y futuro a la vez. ¿Qué cojones? It's not the size of your weapon, it's how you use it. And I'm holding one of the, well quite frankly, it's a bit average, isn't it? It's just your average block, really. No, it's one of the ridiculous alien weapons from our next game, Valfaris. A brutal, heavy metal-infused 2D action platformer inspired by true old-school classics like Contra and Turrican. No, ese juego que vimos antes de... ¿Ha dicho tú, Ricardo? ¿De qué? Creo que sí. Ah, sí, es el juego. Sí, el juego que vimos al principio, sí, al principio. Pero parece que va a ser rollo más bien rollo tú, Ricardo. Get ready to rip the galaxy a new wormhole from publisher Big Sugar. This is Valfaris. Que me he perdido aquí. ¿Qué es? ¡Valfaris! No sé. Juego rollo tú, Ricardo. Todo de Big Sugar. Buah, pues... ¡Buah! Me gusta. Otro juego de estos estética Play 1. Vale. Bien. Me gusta. No sé si podéis jugar a este juego o hacer solo headbanging, pero... La pinta es... La pinta es molona. Sí, está bueno. Valfaris. Vale, ok. Bien. I like it. Me imaginaba que el... For our next guest, in case you have not been in downtown LA, E3 is covered with Borderlands 3 art. It's amazing, it's beautiful. And joining me is the amazing and beautiful Paul Sage, creative director of Borderlands 3. Director creativo de Borderlands 3. Yeah, there you go, Paul. Welcome. Yo creo que ahora vamos a hacer una pequeña pausa en la conferencia. Around Borderlands 3. What's the stuff you're really excited to be sharing this year at E3? Oh man, so you know we've talked about our Vault Hunters. Well, this time we get to talk about Moe's.
And she is our gunner vault hunter, so she has a big mech, so it's one of the things. All about loot. We're talking about, the different loot, such as shields, grenades, those things, going to different planets, so a lot of stuff to talk about. Well, I mean, I want to start right off with Mose. Tell us everything you can about her. Okay, yes, I'll tell you everything I can. So Mose, again, like I said, she's a mech pilot. She has this big mech, it's called Iron Bear. She gets into Iron Bear. Yeah. We have multiple action skills, which means that she can equip either a minigun or a railgun or a flamethrower. If you want to barbecue your enemies, something like that. Oh, so, nice. Vale, está explicando las habilidades, que si la chica tiene un mecha con varias habilidades que puedes ir excited to be collating a whole bunch of community questions. We're going to break them into two categories. First, there's a whole bunch of repeat questions that I want to make sure we get to right now. One of the big categories is because you've mentioned having a billion guns earlier, but what can you tell us about some of the other gear, the other progression systems in the game? Yeah, so let's talk about grenades, like one of my favorite things that we don't get to talk about a lot. So in the past, we've had grenades that they've had like one thing. They can bounce, they can stick to different things, This time, we're combining like all of those things. So for instance, the other day I was playing and I threw a grenade and that grenade had a bounce, it would stick, an explosion would come Vale, que han metido más chichas granadas, en plan habilidades combinadas. A ton of different grenades that are in there. ¿Y Nani? ¿Hola? Y murió, chaval. Sí, sí. Ah, vale, volvió a la vida. Stand out in front of you, so just tons of different things that we have with our characters. Class mods are unique, and that they give you skills this time as well as enhancing the skills you currently have. I also remember earlier you mentioned about artifacts. What are those? So artifacts are, we've kind of concentrated on like, hey, does the game feel fluid? Can I, slide into things? Can I jump? Can I mantle? Right. So when we were playing with that, we slid into a barrel, right? And the barrel exploded, and we're like, well, that's kind of fun. Yeah. So why don't we do something like that? So our artifacts actually add certain things to movement. So for instance, you can slide faster. Vale, o sea que habrá un equipables llamados artefactos que nos darán diferentes habilidades extra. Y... Hostia, chaval, le están tirando el stream. Sí, tiene pinta, de que están tirando esto. Tiene pinta que es de dos, Unrelated to loot, well, there's going to be a single-player campaign. What's going to be happening after the campaign? What are some of the beyond the single player, maybe end game content that you can talk about? All right, end game content. Okay, well, it's E3, so I'll give a little bit. So we have this thing what we call the Guardian system. So for those people who played Borderlands before, you might remember Badass Ranks. Badass Ranks, you can get, is basically kind of an infinite progression system that added to your stats. Yeah. We doubled down on that. We have what we call Guardian Rank. And Guardian Rank not only has that infinite progression, but it has skills and different skins that you can open up as you go through. And the cool thing about that is like every character that you play on that account gets the benefits of Guardian Rank. Oh, vale, o sea, hay, al igual que os gusta cada uno en el 2, tiene una movida que son los Guardians que te darán skills extra o skins. Compared to Borderlands 1 and 2, I know those were big aspects. How do you build upon that? Right, so I think of a boss fight, like I'm an old school Nintendo fan, right? So I love huge boss fights that have like three phases and stuff like that. So now those people, smart people in the audience know that we've talked about going to vaults instead of vault, right? And so there are different like huge boss encounters there that are just, multi-phase boss encounters. We have like a lot of different mini bosses throughout the game, so a lot of different boss encounters throughout the game. Well, now I want to ask some really quick questions that should be yes or no, very brief. First from Castre, how will you be handling multiplayer? Multiplayer, we will basically be allowing anybody to jump in at any time, so... Awesome. From MHL Animations, can I pet the gun? Great question. Que si puedes acariciar el arma. That's a personal question. All right, great. Sam Wiseman asks, is Maya's new companion a siren? People are asking the right questions. That's what I will say about that. Oh, you tease. Sorry. All right, from Ironic Sanguine says, is Tiny Tina going to be seen fighting alongside the Vault Hunters? Yes. Vale, huele Tina pequeñina. Sí, bueno, que ya no es Tina pequeñina, ya es Tina adolescentina. Yes. Will we see golden keys and or shift codes for Borderlands 3? Absolutely. Will there be las llaves doradas y el cofre ese infinito. Other kinds of PvP? Sí, bueno, sí, eso lo sabes. Yes and no. ¿El qué? PvP. And also maybe. Perfect. Yeah. And will you be able to transfer weapons between your Porque aquí characters? está el clásico modo duelo de siempre. Perfect. And when is the damn game coming out? Ya tiene fecha. Friday the 13th, 2019, September 13th. Perfect. Borderlands.com for more information. Thanks so much for joining me on stage. Sean, thank you. Mira, pensé que iba a ser una pausa más peñazo. And once again, if you have not seen all the setups in downtown for Borderlands 3, they're beautiful.
Our next game, we're going to be revisiting a guest that we ¿No saw ponen earlier gameplay in the ni nada? show. He's upstairs with Frankie. What you got for us? No me jodas. Oh. Jódete, guay, de tiburones. Hi. Sorry. Hello. I was just, I was actually testing out my outfit for this weekend. I don't know. What do you think, John? I think you look really sharp, as always. Very sharp. Well, thank you so much. John Gibson, president of Tripwire, thank you for joining us again. Este juego está presentado y no me acuerdo cómo se llama. Yes. Now, last year, we revealed Man-Eater to the Eso, world. Man-Eater. Can you remind anyone who missed it what the game's all about? Absolutely. Man-Eater is an open-world action RPG, or Shark PG as we call it. You start as Un mundo abierto RPG de tiburones. survive in this harsh world and try to eat your way to the top. Me parece divertido, pero no sé. Me parece un juego menor para Tripwire. Explore and evolve. And we also have someone we'd like you to meet. Well, let's meet him then. Let's take a look at the new trailer. Charan. Oh. Sí. Vuelve el copyright. Qué rabia, pues este es un temón de canción. Lo estoy tocando. Yummy. Ahí va. Pero por favor, un trailer de gameplay, coño. Tampoco cuenta tanto. Tampoco cuenta así, tampoco cuesta tanto. Además, este juego tiene que estar ya al salir. ¿Es que es el amigo íntimo del tiburón o qué? Ahí va, hostia, ¿qué ha pasado? Vale, Man-Eater Commission. ¿Sin fecha también? Toca los huevos. No, vale, ok. Cero interés. Who was that appallingly dressed fisherman in the trailer? Because quite frankly, not even I would eat him. That was Scaly Pete. And Scaly Pete's the villain in this tale. No. ¿Qué es el malo? Best fisherman in the Gulf, the best shark fisherman, or he'll tell you he's the best shark fisherman. And he disfigures our baby shark at the beginning of the game and does some really nasty things. So he's not a very nice guy. And now the story of Man-Eater is told through the lens of a reality show called Shark Hunters vs. Man-Eaters. Vale, que el modo de historia será contado por... On its adventures. And como si fuera un programa de tele. Really, it's a very exciting way to tell a story. And based on that trailer, to be honest, John, it looks like your main goal of the shark is to just bite everything. Yeah, there is an awful lot of man-eating going on in this game. That is the name of the game. And but we'd like to think of the game as a shark-tastic fun action game. It's like han pillado el juego de tiburón. There is more to the game than just Tal cual, estoy viendo que tiene el juego de tiburón. No, a ver, coño, es un juego es un juego de ser un tiburón, ¿qué quieres? Está, hostia, las partículas de la sangre y tal, ahí se nota el trabajo de Killing. Esto da para 1 o 2 días de gameplay. Para echar unas risas y ya está. Es una progresión. ¿Te puedes transformar en un megalodón o qué? Eco de Dolphin. Comes about through eating things, nutrients, people, whatever you can find. And that's kind of like your XP in the game. That allows you to level up, your shark will grow a little bit, you'll get more powerful. And then at key phases that we call life phases, you'll make a big jump. So let's say you're a brooding teenage shark and you're about to become an adult. When you become an adult, you take a big leap in size, a big leap in power and capability. And then as you reach these life phases, you unlock evolutions that can be applied to parts of the shark's body. For example, you could get metallic teeth that allow you to shred boats, or a powerful tail that allows you to jump to incredible heights. Comer es experiencia, comer cosas. Y tendrás irás creciendo, irás pasando a la época adulta del tiburón y luego tendrás habilidades como por ejemplo dientes metálicos. So we're really hard hammerheading away at this game and trying to make it the most awesome shark RPG ever. We're not ready to announce a date, but we're pretty certain you're going to see it before the next PC gaming show. Well, I hope you do. Otherwise, I'm going to have to start biting people. In fact, I'm quite hungry at the moment, so I think actually I'm going to find an audience member because you guys look tasty. No hace falta una pausa tan larga para este juego. Venga, siguiente. Venga. Estáis haciendo bien, no la caguéis. Bueno, pues. La silla, venga.
Tía Gamer. Hola, venga. Oye, pues para ser un juego como es, lo he metido bien, ¿eh? Sí, pero tampoco... Sí, pero no dará para tanto, yo creo. Pero ¿Puede tu silla hacer esto? Mira que super. Can you do this? ¡Oh! Ojo, que ahora hacen así. ¡Oh! Y puedes echar mira, carreras por la oficina de sillas ilegales. 500 euros. Puede ser. Mínimo. Only One of the $3.99. best parts about being sponsored by iWin for the PC gaming show is that I get to sit for this next segment and talk to you about Terraria. Terraria is one of the best-selling PC games of all time, selling almost 30 million copies. And part of the reason why it's maintained such popularity is the fact that the developers Relogic continue to Pero si este juego lo han regalado, madre mía. Ya no sabemos ni la vez que lo han regalado. Let's take a look at their penultimate expansion. Penúltima. Terraria. Joder, tío, todavía meten contenido para esto. Me parece bien. Putos amos. Sí, curioso. Y además penúltima, no última. Es la penúltima. Minecraft 2D. Siempre fue Minecraft 2D y... Siempre me gustó más Starbound, tío, no sé. ¿Qué pero no despegó comparado. Sí, no tuvo el mismo. Un pelotón. Sí, Terraria pegó mucho más, pero no sé por qué Terraria no me hizo gracia y Starbound sí. Para mí es flipa Terraria. ¿Qué es? ¿What? Un dron del Rainbow Six. Golf. Bestiario, va. No te toques, Yozan, no te toques. La conferencia ha muerto otra vez. Sí, es lo que parece. No, ha muerto el tráiler. Ha muerto el tráiler del juego menos exigente de la conferencia. Curioso. Se muerde. Seguimos, no ha pasado nada. Es un juego que se llama Contar Mentiras. ¿De qué va esta web? De los que hicieron el Her Story, ok. It is a game where you watch live interactive video in order to uncover what happened with a murder. What is it that's going on in Telling Lies? What's the premise? So, like Her Story, Telling Lies is a game in which you watch video footage to piece together a story. Bah. And this time, no me dio más el anterior. Stolen an NSA hard drive, which contains secretly recorded intimate and private conversations between our 4 characters. Something has gone terribly wrong, and it's up to you to figure out what and why. It's time to take a look at some of the gameplay mechanics and see Telling Lies in action. Let's take a look. Este juego es 2 grados de Her Story. Básicamente el anterior, al igual que este, es de ver vídeo, sacar pistas para descubrir la verdad. Personalmente no es... Hay gente que le mola eso. Sí, pero... personalmente el Her Story no me dio más. Y este pues... Son al final aventuras gráficas con otro enfoque. Hostia, ese tío. Yo también. Love you. Como de rayarse. With a girl I met when I was 18, but I was too young and naive to handle it properly. I guess I still carry a torch for it, which makes me an incurable romantic or underdeveloped emotional. No es tanto el Her Story muy pequeñito, este tiene pinta de que va a ser a lo mega bestia. Veremos. Normalmente son 4, o sea, son 4 protagonistas. Pero se ven en varias situaciones. Solo viendo las horas de vídeo. Curioso. Ok. Me gusta. Sí, a ver, es un juego muy interesante, pero a mí personalmente no me llama. The mechanics. I mean, I saw, subtitles up, highlighting, and it was loading more video footage. What's going on? So what we do in Telling Lies is we take all of the exploration you would have in a normal video game.
So all that walking around in a 3D world. Yeah. And we apply that directly to the story, to the footage itself. So you're going to be scrubbing around in these clips, paying close attention, and you're going to be picking up on the subtext, listening to names, people, places. And with that information, you're going to use that to find more clips, dig into those, and over time kind of build up this picture of the story. And it's truly like an open world video game. Well, I mean, a lot of times with open world video games, they talk about, the square kilometerage or miles in America. Open world. What's the sort of scope that we're talking about? Like, how many hours of footage is there? un poco la flapa. So we got like over 10 hours of footage here. Wow, so really? It's a story that encompasses like 2 years. What I wanted to do with this one was, like I say, really embrace this idea of it being an open world game. You're free to explore and follow your curiosity. Just lose yourself in this story, all the characters. It's this huge, messy, colorful story that we're trying to tell. Well, I'm curious, Logan, as a performer in this kind of game, what is it like to actually try to have all the layers in there for each performance, also not knowing when a player is going to be seeing the specific footage you're performing? Well, it's definitely a non-linear open world game, but our approach and Sam's approach was not unlike a movie or a TV show, and we had to understand it A to B. And so for the most part, that's how we shot it. Obviously, when you're shooting a movie or a TV show, and in this case, a game, you're going to be shooting out of order, but we actually stayed pretty linear in how we approached the story. And we went after it like all the other times we're actors. We just went after intention and what do we want, and we tried to make it as deep. It's got a lot of scope. But we wanted to make it as deep as possible, and Sam is one of the best movie or TV directors I've worked with, so it was very similar. Nice. Yeah, look at you two. Now, of course, I do want to stress to any of you, if you have not played Her Story, it's quick to play through. It's absolutely brilliant. Please check it out in the meantime. But we're, of course, waiting to find out, when can we play Telling Lies? Very soon. Very soon. Muy pronto. We'll have a date soon. Right now, you can go to Steam. Bueno, por si no os ha quedado claro, básicamente es un juego donde hay que revisar varios clips, hay que intentar buscar palabras clave e intentar llegar a la progresión de la historia en una serie de vídeos magna para descubrir la verdad detrás de toda esa premisa. Her Story no era malo, era una obra muy diferente y tal, pero a mí personalmente estas cosas me traen de cero y menos uno. Keep telling me I have to play because of how much they've improved it. Frankie, what's going on with Warframe? Well, bueno, one of my contenido favorites Warframe. of last year's show, Hostia, esta peña no para, tío. staged by a giant duck, was getting a glimpse at the future of Warframe. And here with the latest look at the next expansion to the universe is Space Mum Rebecca Ford. So, chat, behave yourselves, please, because Mother's here. Now, Rebecca, what are we about to see? We're going to take a look at an amazing trailer that our team has put together. A lot of our players have been waiting a year for a look at what we've been calling Railjack, so it's about time to, see what we've been doing. Yeah, let's take a look. Vale, clase nueva. No paran de meter. O sea, este juego no lo dejan descansar. No, tiene muchos jugadores. Así que... No, y tiene una base de fans muy sólida. ¡Ojo! Ya mega mechas, ya, ¿no? Bueno. Y eso arma. El problema es que la estética del juego, o sea, pese a que es buena, no me gusta nada, tío. A mí no me llama. A mí el rollo esto de visceral, orgánico, no me... Es una pena, porque el juego es cojonudo, pero... No, el juego es muy bueno, para ser un free to play y tal, es muy bueno. Además, me llama el rollo mecha, tal y cual, pero luego es como todo tan orgánico. Vale, full reveal el 6 de julio. Por lo que veo ahora, la expansión lo que mete es naves espaciales y rollo espacial. No queda muy claro. Eso no era la intro. Ah, bueno, un nuevo muñeco. Pero el Necrosprite no estaba ya. Juraría que yo tengo ese bicho. Juraría. Okay. Rebecca, it must be so exciting to know that the fans have finally seen it, and you're clearly going all in on the epic space combat. So tell me about the new stuff that players are going to be able to experience. I wasn't shaking before we started talking, and now I am because it's real. Because Empyrean is what we're calling codename Railjack. It's basically taking the space ninja part of Warframe, sending it back up to space, bringing players that squad gameplay they know, taking the enemies like the Corpus and the Grineer, giving them their own Railjack to essentially explore. Vale, sí, que ahora son más mechas que nunca y ahora te pegas en el aire. And when are fans going to get to see more?
Well, TennoCon is in London, Ontario. It's July 6th, and you can come watch it online on Twitch. We're going to be showing a lot more in our keynote for what Empyrean is going to be. Well, today I'm getting a feel for the suit. So what's the deal with that sweet-looking Necros Prime? How do I get my Tenno arms into it? I cannot say that on live television, but you know, there are ways. But yeah, you just have to link your Warframe account to your Twitch account. If you watch 30 minutes of our Tenno live show, you can get it. But hopefully you stay for the whole hour, because we got lots to show. Well, thank you so much, Rebecca, and good luck with TennoCon on July 6th. Si se juega en streaming, enseñando más we've Empyrean. seen some amazing stuff today, but nothing quite so gloriously strange as our next game. Developed by Brooklyn-based studio Feral Cat Den, it's an existential-based chat odyssey set during the Big Bang. Yeah, it's actually blown my mind learning about Ah, el juego, este también se presentó antes, el que empezabas en el Big Bang y vas tirando para adelante. A ver qué fumada es esto. Hostia, esto pinta fumada dura, ¿eh? Genial. Es que no me está quedando nada claro la mecánica del juego. No preguntes. Walking Simulator. Puede ser. Ahí ya ve. Juego de puzzle. Rollo walking también. El aspecto artístico de esto es una buena Genesis Noir. No, va a ser una Cosmic Adventure, una aventura. Pero rollo noir. Es un rollo de detectivesco. Sí, pero es muy interesante. Pero cósmico. On the Va a ser genre, it's curioso, called El Hijo, where you play as a 6-year-old trying to escape a monastery and find your mother using toys and tricks to avoid ¿Ser un niño escapando de un monasterio? at this gorgeous spaghetti western-inspired project from Studio. Niño. ¿Lo he entendido bien? ¿Niño escapando de un monasterio? Ven aquí, niño. ¿Monaguillo Simulator? ¿Quieres caramelos? Sí. Mamá, no me dejes con el cura. No. The Binding of Isaac 2. Oye, pues tiene una ventana ahí, será por ahí. Qué bonito. Un juego de sigilo de quiero ir a ver a mi mamá. Pero ¿no ves que tu madre te acaba de abandonar? Uf, pues como te cojan los tíos estos... me te han pillado. Vatican in real life. Freedom. Ahora vas a morir en el desierto. Los curas quieren a su niño de nuevo. Es Macri, tío. El hijo. El hijo. pues pinta gracioso, tío. El hijo. For our final guest tonight, please join me in welcoming from Larian Studios CEO Sven Vinke and from Baldur's Gate. Bien. the creative director of Dungeons and Dragons, Mike Merles, to talk about Baldur's Gate 3. Eso quiere ver. Yeah. Cthulhu This was only just recently announced. How did this partnership come about? We went to see Wizards of the Coast at the end of Divinity Original Sin 1. Yeah. That was back in 2014. And I tried to convince them back then That's that they should give us the Baldur's Gate 3 license. And they said, yeah. But we had a long chat about what the vision would be for the game.
And then we kept on bumping into each other. And then suddenly in 2016, I get a phone call from Nathan Stewart, who's the big boss of Mike and the head of Dungeons & Dragons. He said, you need to come to Seattle right away. We're going to have dinner in a very shady restaurant. And he had this big stack of paper. Esta gente son los del Divinity, los Original Sin. Básicamente que la peña de Dungeons & Dragons pusieron en contacto para resucitar esta saga que ya hacía ya más de 20 años que llevaba olvidada, quitando unos remasteres hace poco. I mean, what does the Baldur's Gate franchise mean to you, Mike? Oh, to me, it's the crown jewel of D&D computer games, right? I mean, for me personally, Baldur's Gate, the original one, was finally I had the chance to actually play a D&D campaign rather than having to run them for all my friends. So it means so much to us. Baldur's Gate, it's such fantastic storytelling, and it's so exciting to see it come to not only a new generation of gamers, but for the gamers who remember the 20 years it's been since the original, the first series. So it's incredibly exciting. Yo diría que ya llevar el peinado a los monaguillos, o bueno, a ver, es de Dungeons & Dragons, se lo puedo permitir. El cenicero es de llevar siempre la capucha de mago. Hay que hacer un hidromiel cojonudo el muchacho. You are seeing in the trailer the process of ceremorphosis, as we call it. It's accelerated, so that's not normal. Yeah. And you're going to see a lot of iconic creatures, iconic characters, iconic places, and that's as far as we go. Well, I'm curious about some of the gameplay elements, because obviously, there's just been a big resurgence of Dungeons & Dragons, tons of broadcasts on Twitch. I mean, how do you translate some of the insane things that players want to do into, what has to be a structured computer game? So we started with the player handbook, which is basically the basic rule set of Dungeons & Dragons. Which player handbook? Which edition? 5th edition. 5th edition. Right. Yeah. And so we ported as much as we could to the video game. We looked at what works really well. We looked at the things that didn't work that well, because it is a video game, and this was made for tabletop gaming. And so we started modifying those things, and then we had to add things on top of it, because if you play tabletop, you have a game master, and you say, well, I want to do this. Yeah. And then the I game want to master start a fight with a pigeon, and he's like, okay, roll for dexterity. Sure. Exactly, that's it. So we had to add systems to make that possible within the game. But we've gone very, very far. Yeah, I mean, can you give an example of like a crazy moment that a player might do that you could actually play out in the game? Well, I could, let's say that we get into a fight because you ask a nasty question, I don't want to answer it. And I take the chair over there, I put it on fire, smash it. Básicamente van a intentar emular, aparte que está basado en la quinta versión de Dungeons & Dragons, van a intentar que la figura del Game Master, del amo, tenga un poco de Interesting. And I mean, like, Mike, in rollito. terms of your role, speaking to Larian Studios, you have tons of data of all the sorts of things that players do. What's the sort of information that you provide in assistance? Well, really what it comes down to is providing the story support. We think of Dungeons & Dragons, the universe of D&D. It's like a toy box for dungeon masters and players to go into and build their own stories. So working with Larry and working with Sven, a lot of it was just opening up that toy box and sharing it. And giving that kind of guidance, like I remember one of our first meetings, we just laid out a map of Baldur's Gate. 1%. A lot of questions, like what kind of story do you want to tell? Obviamente el de Witcher. El Pilar se ha tenido poco, mira que es buen juego, tío. El Pilar es buen juego. Divinity. Sí. Depende de lo que busques. Bueno, era distinto. Si buscas old school, yo no he jugado el 2, pero es que el 1 tiene una historia de mierda. El Pilar 1 no, el Divinity. Sí, el Divinity. Horrible, o sea, muy buen combate, horrible historia y no pude con él. El cambio con el Pilar sí que estuve bastante tiempo con él. Entretenido lo de las vidas pasadas. So in Baldur's Gate, we think there's one saga. All the different games coming together to tell one grand story of this city. So on September 17th, we're releasing our next tabletop campaign, Baldur's Gate: Descent into Avernus. And it is the next chapter in the Baldur's Gate saga, and it's a prequel to Baldur's Gate 3. Vale, que van a sacar otro juego de mesa de Baldur's, que va a ser la precuela del 3. Curioso. So this will give you a chance to check in on the city, to see what's going on, its current state, who the movers and shakers are. We also feature a complete levels 1 to 13 campaign that takes you from the mean streets of Baldur's Gate to the depths of hell itself. De juegos de rol de mesa nunca. ¿Por qué?
Pues porque no tenía ocasión. Well, I have to Ni un ask, since it's a Vampire, question ni on a un lot of Star people's Wars, ni- minds. No, nada. Talk De to juegos de us rol de mesa about nunca. Expected release time. Qué vergüenza. A ver, segundo. For it for a long time. Yeah. They're gonna have to wait a little bit more. Ah. When it's ready. Vale. When it's ready. This is the game that we want to play, so we want to make sure it's really, really good. And then when that's the case, then we'll release it. Well, I know a lot of people have been waiting a long time, and I think I speak for a lot of people here when I say, take your time. If the Divinity original sin games are any Vale, indication no of tiene the fecha de quality, lanzamiento it's y going to be que... fantastic and worth the wait. Sí, va a parar. Thanks so Cuando- much for having me on Relájate. stage. Que cuando tal. Con calma. Me hubiese gustado algo de más de info, un trailer o algo así, no sé, algo más. Pero bueno. Well, it's because the PC Sí, gaming vamos, show una has 50. officially concluded. Let's Pues mira, bring se acabó. on the stage the fantastic Está siendo Frankie largo, se Ward. acaba Come here, justo Frankie. ahora. 2 horas, 2 horas está bien. Well, well, well. No, Thank ya you se so acabó. much, Sean. Yeah. Hasn't this audience been absolutely fantastic today? Guys, thank you so much for coming out to the 5th annual PC Gaming Show. Ahora hasta las 10. We Descansito. want to give an enormous thanks to all of you who tuned in live. We want to, of course, thank all of you who personally showed up this morning, and of course the sponsors who helped make this possible. Epic Game Store, iWin, Frontier, Funcom, Paradox, Interactive, Hovercast, Perfect World, Ah, Rebellion, Paradox no. Tripwire, No, sí, sí, and Paradox sí, sí, Samsung. sí. As you know, PC Y Gaming no apareció el Mountain Blade. Sí, 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 Bannerlord, tío. O sea, no ha aparecido Otra nada vez. de Bannerlord. Es tristísimo. Llevamos. Baby elephant. ¿Un So segundo? definitely Planet's doing slightly more awkwardly than I Nah, yo creo que vamos a poner esto ya en mute, porque creo que nos la pela. En plan, oh, sí, que. ¿Cómo nos chupamos la conferencia? Ah, pues muy bien, a mí me ha gustado mucho chupármela. A mí también, oh. Ya está. Opiniones, venga, chicos. Ah, está bien. Mucho mejor que todas las anteriores. Mucho, que eran mucho mejor que Bethesda. Bueno, A ver, eso se asume. eso para eso con haber puesto 3 gameplays ya valía. A ver, me ha gustado el ritmo, no ha estado mal. Ha tenido algún parón, ha sido más conservadora, pero dentro de lo que es PC Gaming creo que es de lejos la mejor. Quizás se faltaba algo gordo, pero bueno, tampoco le podemos medir mucho a esta conferencia, teniendo en cuenta sobre todo que estaba con Epic detrás. Con lo cual, o presentaban algo de Fortnite, o de algún producto de Epic o tal, que no lo han hecho, y eso me extraña bastante. A mí que aparezcan juegos de gestión a casco indies porro grandes me pone cachondo. Sí, no, a ver, la PC Gaming siempre fue muy de o estudios rollo Paradox, Tripwire, así más de gama media, baja, y indie. Siempre fue muy centrada en esto. Títulos interesantes. Me faltó mi favorito, quitando Vampire, pero claro, el Vampire fue muy poquito. La mascarada, el Bloodlines 2. Me faltó, claro, que están poniendo un tráiler del... No, yo veo el Thanks for Watching y ya está. Igual vas un poco tarde, no lo sé. O no... Bueno, en caso... Bueno, le faltó algo de mejunje. En esta feria estoy viendo mucha falta de gameplay por sí. Y algunas de las charlas han sido un poco inocuas. Es como, bueno, ¿qué me puedes contar? Bueno, pues que mi juego va de lo que acabas de ver en el tráiler y sale el día que acabas de ver en el tráiler. ¿Qué tal? Quizás alguna pregunta un poco más interesante o el haber metido información. Subtítulos, por favor, el año que viene. Por si me pones una británica. Pues, por favor. Que muy mona, muy agradable, muy bien, pero muy guay el look de los 90, pero por favor, los títulos no lo entendí, creo que ni uno. Pero la verdad que bien, una conferencia yo pondría rollo, evidentemente no es la espectacular que nos dio Microsoft ayer, pero evidentemente no estamos jugando a la misma división, pero como conferencia yo pondría otra vez también un 7 y algo. Yo le digo un bien y va que chuta. Un bien. Está bien. ¿Lozano? ¿Qué opina? Ha estado bien. Le ha faltado, como tú dices, un título gordo. Y Bannerlord. Bueno, sí, los Emotambles yo creo que han tirado la bomba de humo. Y creo que la mayor decepción de esta conferencia, ya por añadir un poco de sección, la Gamescom. pero yo creo que la decepción gorda de esta conferencia ha sido la total... perdón, o sea, de los juegos presentados ha sido para mí Chivalry. Me ha dado mucha pena ver Chivalry. Ha sido como, tío, ¿qué haces? ¿Por qué? Daba penilla. Mal momento para presentar. ¿Por qué apareces? Sí, muy mal. Sí. Bueno,
Para los que veáis esto en YouTube, ya sabéis, recordad dejar un like. Y en una horita, bueno, no sé cuándo se podré publicar esto, porque el sistema de subida de YouTube es muy lento, pero continuaremos en directo y en resubida con Square, que es a las 2 de la mañana, y Ubisoft ahora mismo en una hora. Bueno, en una hora. ¿Qué has dicho? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana creo que era Square, ¿no? No, eso es 3, a las 3 de la mañana. Bueno, no me importa, estoy listo. Me he quedado durmiendo toda la mañana para algo. Adiós.